Okay, good morning students. In previous class we have discussed about what beekeeping and fisheries. They are come under the chapter strategies for enhancement in food production, and in today's class we are going to discuss about the next concept, that is what plant breeding. Next concept, plant breeding. Okay, so the chapter itself, strategies for the enhancement in food production. In the sense, for the increasing population, we used to need fulfill the what necessity of food. That's why we are going to develop few what we are going to call it as strategies that can help us to fulfill the need of food for the increasing population. Understood? Now here, the plant breeding, it is also one of the techniques which is help us to increase the yield or a productivity of a crop or in agriculture. Now, what is going to happen? Plant breeding. Here, in plant breeding, the traditional farming in the sense what? Namda ಏನು ಮಾಡ್ತಾಗ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ರೈತಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದಾಗ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ can only yield a limited biomass. Only yield ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ನಮ್ದೇನು ಇಳುವರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಳುವರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ತಂಬಾಕು ಹಾಕಿದ್ವು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾರೆ ಕಬ್ಬು ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಕಬ್ಬು? ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 40 ಟನ್ ಬತ್ತು, 50 ಟನ್ ಬತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಳುವರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಹಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೊದಲೇನು ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಳುವರಿಕೆ ಏನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಏನ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ರೈಸ್ ಬಿತ್ತಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು 5 ಚೀಲ ಅಥವಾ 10 ಚೀಲ ಹಿಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಇಳುವರಿಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಹಿಂಗಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫುಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಫುಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವ್ ಡೇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ increase the acreage in the sense earlier ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 15 ಚೀಲ ಭತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಈಗ ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ 30 ಚೀಲ ಅಥವಾ 40 ಚೀಲ ಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನೈತಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫುಡ್ ಸಿಕ್ಕೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಐತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನಮ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐತಿ, ನೀವು ಈಗ ಅರ್ತ್ನಲ್ಲಿ how many percentage water and how many percentage land ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಭೂಗೋಳದಾಗ. ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ನೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಎಕರೇಜ್ ಈಲ್ಡ್ ತಂದಾಗಿನ ಒಂದು ಎಕರೆ ಏನು ಈಲ್ಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಮೊದಲು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ನಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಎಕರ್ನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೋದು, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಿ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ one of the strategy or a technique, that is plant breeding. This is very important technique, and you all know about the green revolution in the sense what, by doing plant breeding or with the help of plant breeding, nowadays we are increased tremendous we have got tremendous increase in a what we are going to call it as a yield or productivity of a different crops. ಅತಂದಾಗ ಎಕರೇಜ್ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಅಂಡ್ nowadays we are going to call it as a green revolution. ಆ ಗ್ರೀನ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಐತಿ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಫುಡ್ productivity of the crop, and that helps to our nation. Also we are going to go for what we are going to call it as a, but also we are help us even the export it, and export ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ. ಆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ದಾಗ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ what we are going to call it as a green revolution was dependent to a large extent on a plant breeding technique, and that green revolution is dependent on large extent of plant breeding, what we are going to call as a techniques for development of high yielding and
disease resistance plant of high yielding and disease resistance plant. For example, varieties wheat, rice, maize, etc. In the sense ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದಾಗ ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆನಂತರ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Understood? That is about what plant breeding technique. Now here we are going to start studying the definition of plant breeding. What is mean by plant breeding? Plant breeding is purposeful manipulation of plant species. Purposeful manipulation of plant species. Purposeful manipulation ಅಂತಂದಾಗ ಏನ we used to manipulate one through one ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಹೊಸದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಅಂತಾರು. Here the plant breeding is the purposeful manipulation of plant species in order to get desired plant types that are better suitable for cultivation, give better yield and disease resistance. Okay, ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಏನೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀನಿ. What is the plant breeding in the sense? Plant breeding, it is a technique in which we are going to go for the purposeful manipulation of a plants to getting desired plant, to getting the desired plant ಅಂತಂದಾಗಿನ ಒಂದೀಗ earlier ಒಂದು ಥೋಡೆ plants ಅವಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ to get the desired what desired plant type. How those are desired in the sense, what are the characters those are having in the sense, those are in the sense types that are having better suitable for cultivation. Now cultivation ಮಾಡಕವ suitable ಇರಬೇಕು. ಆನಂತರ ಅವರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆನಂತರ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇವೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೋ ಅವು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತವೆ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ purposeful manipulation of a plant species, purposeful manipulation of a plant species for what? In order to get desired plant, in order to get desired plant types that are better suitable for the cultivation, give the better yield and disease resistant crop. Understood? Simple I will go to plant breeding is a technique in which purposeful manipulation of a different plant species in order to get desirable plant types with what we are going to call they are better suitable for the cultivation, give better yield, high yield and disease resistance. This is about what the plant breeding. Now this plant breeding is doing from many years back, in the sense plant breeding dates back to 9,000 to 11,000 years ago. 9,000 ಅಥವಾ 11,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿಂದ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬರತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And today all our major food crops are derived from the domesticated varieties. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನು ನಮಗೆ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅದಾವು. ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಏನು ಮೇಜರ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅದಾವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು. Understood? These all the what we are going to call as a varieties of food crops are derived from domesticated varieties. Derived from domesticated varieties ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾವ ಅಂತಂದಾಗ domesticated varieties ಅಂತಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಏನು ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ get the food crops ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬಂದವು, domesticated ಇಂದನೇ ಬಂದವು. Those are all are derived from the domesticated varieties. And classical plant breeding involve crossing or hybridization of pure lines. Now the plant breeding is involved in crossing or hybridization of a pure lines. Pure lines ಅಂತಂದಾಗ ಮೊದಲೇ ಬಿಟ್ಟುನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಟೇಬಲ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅವ್ನು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ತಗೋ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಅದ್ರ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ crossing or hybridization of a pure lines followed by the artificial selection. And now how you are going to go for the crossing or hybridization? Okay, there when we are going to go for the crossing and hybridization, that time we should know about
they think those desirable traits are having the higher yield, those desirable traits are having the nutritive value and they are resistance to the diseases. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿದಾಗ ಹೈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು, ಅನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ yield ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು, ಅನಂತರ they are resistant means they are resistance to the disease ಇರಬೇಕು. So now when we are going to go for the plant breeding, ನೀವು ಒಂದು plant breeding ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ we are going to go for the plant breeding, that time what are the things you are going to what we are going to call it as a incorporate into the crops. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ನ ಹೇಳ ನೋಡಿ, if we were to list the traits or a characters, we were list or a traits, list the traits or a characters that are the breeders have tried to incorporate. Breeders ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಯಾರು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ he is going to incorporate these many different characters. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಬಯಸ್ತಾರೋ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಬಯಸಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಂದ್ರೆ what are the qualities or what are the characters or a traits we are going to accept, the plant breeders are going to expect from the new desirable plant. First one is the character increase crop yield and improve the crop quality. The breeder used to think about increase in the sense how we are going to increase the yield and also is to improve the crop quality. That is the first character in Pathandaga before going for the plant breeding we used to know or we used to incorporate into the future plant. Second one is increase the tolerance to the environmental stresses. Increase the tolerance to the environmental stresses in the sense environment every time it is not a same, it has to change. That's what whatever the desired plant we are going to get, that can be means that can be tolerance to the environmental stresses. What are the different environmental stresses? Salinity ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು, extreme temperature ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅವಾಗ ಕೋಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, they used to cope up with that extreme high temperature. Drought ಅಂತಂದಾಗ it is the event where what we are going to call that one as a unavailability of water for the longer period. ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ these all are the what environmental stresses, and for those environmental stresses whatever we are going to get the desirable plant by the plant breeding, they can what tolerate to the salinity, extreme stress, extreme temperature and drought, etc. So this is one thing. Next one is they are resistant to the pathogens. They are having the capacity to resist the pathogens like viruses, fungi and bacteria, and also one character that is increased tolerance to the insect pest. Increased tolerance to the insect pest. So these are a few characters that can incorporate by the breeders into the crop plant, that can help us to get a desirable in the sense a suitable crop. Okay, these are the characters the breeder can incorporate into the plants. Now we are going to go for the next, the steps involved in the plant breeding. The main steps involved in plant breeding. What else we used to do for the successful plant breeding? First thing, I written on the board collection of variability. This is the first point, collection of the variability, and this question is asked for the 5 marks. What is plant breeding? Explain the steps involved in plant breeding. 5 marks question ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಆ 1 marks ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಈ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ used to get a half marks, and for the explanation another half marks. In the sense 5 marks question ಬರಬಹುದು. Understood? Now the main steps in a plant breeding in the sense first one is collection of a variability. Variability in the sense what? Variations. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದಾಗ ಈಗ if you are going to go for the what forest and all, you are going to get the variety of different species of rice you are going to get, or wheat you are going to get, a maize or other things. Okay, first if you are going to go for the plant breeding, you used to select or used to
collect the variabilities. Thousands of variabilities we used to collect. In the sense, in this particular point we are going to write the genetic variability is the root of any plant breeding. Genetic variability is the root of any breeding program. Breeding program ಅಂದ್ರೆ any breeding program there is genetic variability. Collection of a genetic variability is a root for any breeding program. So that here we used to go for collection of variability. The different types of crops means in many crops pre-existing genetic variability is available from wild relative of a crop. Those crops or those different species used to collect. And here one thing we are going to study in a collection of variability, the germplasm collection. The germplasm collection. One last question is going to ask you, what is meant by germplasm collection? Germplasm collection is nothing but entire collection of a plant or a seeds having all the desired alleles for all the genes in a given crop. Having all the desired alleles for all genes in a given crop, that is what we are going to call as a germplasm collection. This germplasm collection comes under the collection of variability. In the sense, we are going to collect entire collection, whatever you are going to get the collection, in that entire collection of a plant or a seeds having all desired alleles for all the genes in a given crop, that is what we are going to call as a germplasma collection. That is we are going to call as a germplasma collection. In the sense, the steps involved in a plant breeding, first one is collection of variability, the genetic variability. The collection of genetic variability, it is the root for any breeding technique. Here we are going to collect the different varieties from the pre-existing crop varieties, from the wild or etc. wild varieties of a crop. That is what we used to collect the different kinds of plant species. Okay, different kinds of plant species for the breeding. That is the first point. Second one is evaluation and selection of a parents. Whatever the collection you did in a first step, variety collection ಮಾಡಿದಾಗ next ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು evaluation and selection of a parents. For crossing you used to select the parents. How we are going to select the parent? By evaluating them ಅಂತಂದಾಗ, for example I will tell you, if you are collected 10 different species of rice, on 10 different species of rice ಅದಾವು, ಒಂದರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಹೈಟ್ ಭಾಳ ಐತಿ, ಮತ್ತೊಂದರದ ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ಆನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ that has got the resisting capacity to the different environmental stresses. ಇದು ಮೂರನೇ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಬಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ yield ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ we are going to start selecting the parents, which one we want. ಈ ಟಾಲ್ ಐತಿ, ಟಾಲ್ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಹೊರತಾಗಿ ಅದರಿಂದ yield ಹೆಚ್ಚು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಬೆಳೆ ತಕ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಏನಾಗೋದು, ಹುಳ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಅದು ನಾಶ ಆಗೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಥೋಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚಲೋ ಐತಿ, ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ evaluation and selection of a parents. We are going to go for the evaluation of a selection of a parents. In the sense, the germplasm is evaluated so as to identify the plants with a desirable combination. ಯಾವ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ desirable combination ತಗೋಸಬಂದು we are going to go for the evaluation and selection of a parent. That is the second point. Third one is cross hybridization among the selected parents. In the sense, after selecting the parents, we are going to go for the cross hybridization, so that in cross hybridization what we are going to go for, we are going to crossing the desirable characters. After that, selection and testing of superior recombination means recombinants. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನಮಗೆ ಈಗ what we are going to get the different desirable characters. For example, in here ನೋಡಿ, this is the possible of a cross hybridization of the two parents to produce the hybrid. Hybrid in production ಆಗ್ತೈತಿ. Then selection and testing of a superior recombinants. In the sense progeny ಅಥವಾ hybrid ಏನು ಬಂದಿರ್ತಾವು ಆ hybrid ನ once again we are going to go for
select and testing ಅವರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then after that testing, release and commercialization of a new cultivars. New cultivars in the sense ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಐದನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ once again we have to go for a testing these progeny or a hybrids, then release and commercialization ಅಂತ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ಮಾರಬಹುದು. ಹೊಸದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಏನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ನಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಾಪ್ ನಾವು ನ್ಯೂ ಕ್ರಾಪ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಎ plant, the steps involved in a plant breeding technique. I wish to give you the explanation regarding these steps. ಈ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ, ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ವರೈಟೀಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಏನು ನೀವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್. ಅವನು ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರದಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು then you are going to go for the cross hybridization among those selected parents. ಆ selected parents ದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್. ಆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ನಮ್ದು ಏನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿರ್ತಾವು, ಪ್ರೋಜೆನಿ ಏನು ಬಂದಿರ್ತಾವು, ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ commercialization of a new cultivators. This is about what the steps involved in a plant breeding technique. Understood? For example, you know, cross hybridization among the selected parents daga high protein quality of one parent need to combine with the disease resistance. Na ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾಗ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಐತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ರೋಗ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಐತಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇಂಥವು ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಜೆನಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ, ಆನಂತರ ದೇ ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಸೀಸ್. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ and we are going to explain these points. One is collection of variability, evaluation and selection of the parents, cross hybridization among the selected parents, then selection and testing of a superior recombinants. And last one is testing, release and commercialization of a new cultivars. Okay, so for this I am going to give you the notes explanation regarding the all these main steps which are involved in what we are going to call that one as a plant breeding. So here what we are going to remember, in the sense first the definition of plant breeding, and if you are going to go for the plant breeding, what are the characters used to incorporate into the crop or a plant. Those are written here. Increase the crop yield, then it can improve the crop quality, increase the tolerance for the environmental stresses, resistance to the pathogens, decrease tolerance to the selected pest. ಈಗ ಈ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎತ್ತರೋಗ ನೋಡೋದು, ಆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಟು ದಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದಾಗ ವಿಚ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಕ್ರಾಪ್ yield ಅಂಡ್ ಹೈ ವಾಟ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದಾಗ ವಿಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಹೈ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಈ ಪಡಿಬಹುದು. ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಅಮಂಗ್ ದೋಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ when we are going to collection of a variability, in the sense different kinds of plants, or we are going to go for the collection of the plant, then selection and evaluation of parents daga avu character ಯಾವ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅವು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆನಂತರ ಅವರು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಆನಂತರ ಏನು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪ್ರೋಜೆನಿ ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆನಂತರ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, then at the last testing, release and commercialization of the new cultivators. This is about what the plant breeding. In today's class we are studying about the plant breeding, definition of plant breeding, and what are the characters we used to incorporate, breeders can incorporate into the crop. Those are the characters you can expect in the new crop variety
and the steps involved in a plant breeding are correction of the variability. These are the 1, 2, 3, 4, 5 steps are there. You used to remember these side headings and then you explain bit giving the example. Okay, this is about the plant breeding. Now we are going to study the next concept in a next class. I will stop here. And we will discuss the next thing in a next class. Today we are discussing only the steps involved in a plant breeding, definition of plant breeding, and what are the characters how to incorporate by the breeders into the crop or plants. Okay, I will stop here. Thank you. I will continue in the next class.